To boost the confidence of the financial world, Hoover decided to urgently repatriate to the U.S. capital loaned to Germany. This was a devastating measure and a monumental mistake. Germany, which was barely recovering from the war, was hit hard by the withdrawal of American capital. The effect was simply to cut the flows of money that had previously, in the middle of the 1920s, moved from the United States to Europe and had fed an economic boom. World War I was not forgotten in 1929. There was still a lot of anger, and the Depression gave the Hoover administration and the Republicans at the time the opportunity to vent their anger, among other things. There is no way it would have saved the day by repatriating that money. Les propriétaires américains ont rapatrié leurs capitaux, ce qui a asséché des banques, qui a asséché l'économie allemande, etc. Et donc il y a eu un jeu avec les capitaux américains très déstabilisateur. Donc autrement dit, c'est une strangulation progressive qui était programmée. I don't think they were fully aware of the implications of what they were doing. L'histoire du monde a basculé à ce moment-là. C'est pas parce qu'aux États-Unis, on a connu pendant 2 ou 3 ans un taux de chômage à 25%. C'est pas ça. Ce qui fait qu'on reste traumatisé par la crise de 29, c'est parce qu'elle a traversé l'Atlantique et que le premier pays européen qui est touché par la crise, c'est l'Allemagne. Et la raison pour laquelle l'Allemagne est la première touchée, c'est que la reconstruction allemande n'a pu être faite en Allemagne que par le financement de capitaux américains qui se sont immédiatement retirés au premier moment de la crise de 1929, retirant le tapis sous les pieds de l'Allemagne et la faisant basculer. The very first credit transfer spelled disaster for the German economy. The amount of the U.S. loans was staggering. The Reichsbank had to send 14 billion marks to the U.S. in gold and currency. Investors were ruined, the emptied banks were mobbed. The international financial system and the way it worked clearly contributed to the spread of the crisis in Germany, and that led to contraction of the economy. So that was one of the factors that contributed to the downward spiral. What had been a local affair, that is a largely American affair, becomes a European-wide depression in a continent which itself has been suffering almost for the whole decade from a very weak economy. Not like the United States. Europe hadn't been booming during the 20s, but in fact was suffering all the consequences of a devastating World War I, only was beginning to rebuild its industry and its agricultural economy and so on. Germany had been in an economic mess all through the 1920s. Remember the horrendous mega inflation of the 1920s and just about wiped out the German middle class in the 1920s. And a lot of that was the spillover from the horrible terms of the Versailles Treaty. Those debts, war reparation debts and war loan debts, hang over the economy, depressing it further until finally the depression spreads from the United States to Europe. And when you look at the German deal, that what Germany got vis-a-vis France, and what France did to Germany in that period, and what the UK, along with France, did, and what the US allowed to happen to Germany, we hurt Germany in a way that damaged stable democracy, of course. C'est une république qui recommence à exister, à respirer. Et c'est 1929 qui a cassé cette dynamique, qui a immédiatement, bon, sur un corps fragilisé par les crises antérieures, rouvert la plaie. Alors pour moi, il n'y a pas de doute possible que c'est la crise de 1929 qui a provoqué cette montée aux extrêmes. Et la crise est venue frapper un corps malade, fatigué, qui n'a trouvé d'issue que dans le nazisme. In Germany, industrial production collapsed, bankruptcies increased, and the number of unemployed reached over 6 million, leading to widespread disillusionment and anger. Hunger marches were held in several cities, and soup kitchens sprang up once again. Nous habitions dans la Mendelssohnstraße et je me souviens de ma grand-mère distribuant une sorte de soupe à l'entrée. Et je demandais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour les chômeurs. C'est la première fois que j'ai entendu le mot chômeur. Il y a un parallélisme tout à fait étonnant
entre l'Allemagne et les États-Unis tout au long de cette période. Dans les deux cas, le taux de chômage va monter à 25% et on va voir exactement le même effondrement à la fois des prix, de la production qu'aux États-Unis. Les pays européens vont absorber la crise d'une manière qui va être plus ou moins tragique, mais qui ne sera jamais aussi spectaculaire que ce qu'on observera aussi bien en Allemagne